పెళ్లి చూపులు అగైన్ ఆఫ్టర్ సో మచ్ పెళ్లి చూపుల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు, రిచ్ ఫాదర్ అని చెప్పొచ్చా? అండ్ దెన్ ఆ క్యారెక్టర్ అంత బాగా పండడానికి ఎవరు కారణం? తరుణ్ భాస్కర్ గారా లేదా యూ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఐ థింక్ ఇట్స్ తరుణ్, అబ్సల్యూట్లీ. లైక్ ఐ థింక్ it's all in the writing kadandi, it's all in the imagination from the creative, the person who's written it. And of course aina he assembled a great cast also. Cast majlo aa chemistry undakapothe మనం ఎంత రాసినా అది వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ తరుణ్స్ రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్, very his the way he directs is actually very comforting to the actor. This is something, he gives them a lot of space to improvise. It's a wonderful approach that he has. So it's a combination of his writing, directing, and some terrific casting. And the way you tell your dialogues also, it has a diction. Idi adi ani koncham ala maintain chestu vastaru. And the cast that we are talking is bigger stars now. Priyadarshi garu and Vijay Deverakonda garu and Tarun Bhaskar himself is a great director and actor too. So do you guys meet sometime? I mean, I meet Darshi or Tarun on a film set. మొన్న గాయపడే సినిమాలో కలిసాం అన్నమాట. సో we meet when our work brings us together. Tarun Bhaskar is coming with ENE 2. మిమ్మల్ని ఏమైనా చూడొచ్చు అందులో? I wish but no, unfortunately I'm not in ENE 2. But I'm looking forward to the film because I've heard some, నేను విశ్వక్తో మొన్న వేరే సినిమా చేస్తుంటే he's been telling me so much about his experience working on ENE, and I think it's all the fans of ENE can చెప్తుంటే ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా నేను అయితే. I think so I think special. That dialogue from the movie ఏది పెళ్లి చూపుల్లో ఏంటి బుక్ రాస్తున్నా అన్న డైలాగ్ అయితే బ్లోన్ అప్ ఎవ్రీవేర్. అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ క్లోజ్ వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయినారు అప్పుడు? అందరూ వచ్చి ఏడిపిస్తున్నానా మిమ్మల్ని? ఏం చేస్తుంటావు? I love there is a so you've done something that seems to have become a cultural event or a like it's become meme worthy or it's something that everyone is. So you have you don't get to enjoy it like them actually, like the viewer. That's the difference between the person who's inside the circle and who's looking at you from the outside. So it took me a long time, like అవును ఫనీగా ఉంది, బాగానే ఉంది, కానీ ఎందుకు జనాలు ఇంత చేస్తున్నారా అనుకున్నారా? అది it took me a while, and that's only because of that disassociation in the experience, of how you lived that experience and how that experience was projected to the audiences and how they received it. So that's a magical connection andi, adi manaki eppudu undadu endukante memu దాని లోపల ఉన్నాం కాబట్టి. But it took me a while and I love it. I mean, I love that it cracks up people so much. Also the character we see in the real life. కొంతమంది ఇలా ఉంటారు, ఊరికే అడుగుతూ ఉంటారు, బట్ మనం ఏం చేస్తూ ఉండము. సో వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కాబట్టి they say నా బుక్ రాస్తున్నా అంటే ఏం బుక్ అని సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటూ ఉంటారు మీరు. నా సౌండ్ నేను చేస్తాను నీకు. సో జస్ట్ లైక్ యూ టోల్డ్ ఇందాక ఏంటి పాట పాడదాం అంటే నేను పాడను అని ఒక డైలాగ్ వేసినాను కదా, అట్లా అనమాట. సో సో అట్లా జరిగిపోయింది. అండ్ దెన్ మీ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా పెళ్లి చూపులో కానీ మహర్షిలో కానీ అంటే ఒక ఫాదర్, రిచ్ ఫాదర్ రోల్స్ కానీ కాప్ రోల్స్ కానీ ఇలాంటివి మేమే ఎక్కువగా అందులోనే చూస్తూ వచ్చాము. అంటే ఏంటి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆ టైప్ కాస్టింగ్ ఏమైనా ఉండిందా మీ క్యారెక్టర్ ఇలాగే ఉండాలి అని? అది దాని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? వై ఆర్ దీస్ ఓన్లీ సచ్ రోల్స్ కమింగ్ టు మీ, నథింగ్ ఎక్సైటింగ్ యూ అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? I mean, I think I feel ఒక యాక్టర్గా యూ వాంట్ టు ట్రై అ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా. అండ్ ఐ థింక్ ది యాక్టర్ నటుడే కొంచెం వాళ్ళ మీద వర్క్ చేసుకుంటూ వాళ్ళే కొంచెం డెవలప్ అవుతూ వాళ్ళే రేంజ్ చూపించగలితే అప్పుడు మీకు వెరైటీ ఆఫ్ రోల్స్ రావచ్చు. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ ఇన్ దట్ స్పేస్ వేర్ ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్. ఇలాంటి ఒక లుక్ నాకు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక సినిమా ఒక క్యారెక్టర్ కోసం ఒక లుక్ క్రియేట్ చేయడము అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఇంకా ఒక you have to take the effort to make that change and then you will see you will see that change coming from the other side, but you have to make that change first. So I'm happy to whatever be roles doing that. come to you and excites you.
అంటే మీ డ్రీమ్ రోల్ ఏముంది, ఇంట్లో చెయ్యాలని ఏమైనా ఉందా, ఈ క్యారెక్టర్ ఇప్పటి వరకు చేయలేదు, ఈ క్యారెక్టర్ ఇప్పటి వరకు చేయలేదంటే ఐ థింక్ I'd love to play a badass villain. ఎవరికైనా అది ఉంటుంది, అది డార్క్ సైడ్ ఆర్ ఈవిల్ సైడ్ చూపించడం అనేది. And at the same time, I would love to be a part of something that's extremely funny, like a slapstick comedy. Which Tarun Bhaskar garu brings it all the time. Yeah. So I think these are two domains I think I would love to work. Future. Yeah. And so మీరు ఒక క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు what goes through behind the scene, and how do you prepare yourself? It depends. My first point of contact is the director, Andy. Why I asked this because budding artists కానీ ఎవరైనా they want to come into the movies or ఒక scene చేసే ముందు how do you prepare, because you are a director and an actor, so వాళ్ళు కొంచెం they get some insights, so how do you do that? My first source of input is the director and their vision, Andy. I'm a director's actor. Director ఏం చెప్తే ఎలా కావాలంటే I'm like a student listening to a teacher. For me, that's my relationship. It's like that. So everything that the director has to say about a character and how to approach it is what I seriously start thinking about. And దాన్ని అప్పుడు తర్వాత మేము మనకున్నే బాడీ లాంగ్వేజ్కి డిక్షన్కి అది కస్టమైజ్ అవుతుంది, and you rely on the director to kind of really mold you from there. So I am that kind of a person. I rely on the input and the direction of my director to really absorb what the character is all about. Apart from that, if that character needs a little bit of additional research or preparation, then I do that on my own kind of time. But yeah, I'm a director's actor. I feel like I'm a puppet, and I just wanna. My job on that day is to make sure that he's happy with the character. Yeah. So also one thing, background లేని యాక్టర్స్ కి గానీ డైరెక్టర్స్ కి గానీ ఎక్కువ ఆ స్కోప్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఉండదు అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. డిడ్ యూ ఎవర్ ఫేస్ దట్? అంటే ముందుకెళ్ళడానికి ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ పరంగా గానీ, what do you think? See, if you are well connected or if you are somebody who comes from a film family, it is obviously an advantage. I mean, it's undeniable. It's but then, like every other trade or business, you have to prove your mettle and your worth after that. So the advantage might be in the first opportunity, the first gig, the first so even if you don't come from a background that is influential or from a film background or something like that, yes, it is tougher. Yes, it is more challenging for you to be able to break in and make an impression. But then the same thing holds good, that when you break in, when you get that opportunity, you're as good as, and that's when you can really prove yourself. So I think it levels of రాకపోతే just because you're not from the industry, did you ever face that or saw that? Opportunities, no, that's a very broad statement. Opportunities, if you look at it, most of the people working in the industry, and I'm talking from the crew and even sort of cast level, cast meaning actors, majority of them are not from film backgrounds, kada. People have come from all over different regions and towns and villages. We've all come here together to tell our stories. So I feel, I'll tell you, this business, when you want to compare yourself to maybe somebody who comes from a film background, I agree that for them to get their first opportunity is relatively much more easier than somebody who doesn't come from that background, But if you have the grit, the determination, if you have the focus, and if you are gifted and you have that talent, there is no energy on this planet, on this universe, that can stop you from breaking in. I really feel that. And I feel like ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు 97 ఆ టైం పీరియడ్లో మనం ఒక పాయింట్ ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం సినిమా తీయగలుగుతాము. ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయాలి. షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలంటే
film camera undali, film negative undali, దానికి ఒక budget undali. The logistics involved in just making a short film was so expensive that short film cheyadanike you needed to really save up money for over several months. That's not the case in today's generation. You literally have a camera in your hands. You can tell your stories from your bedroom, from your room, from any part of the world. That kind of empowerment was not there 20 to 25 years ago. Back, So the dynamics have changed. Now you can make an impression by creating something yourself. That was never there. I mean, those tools were never available, a couple of generations ago. So that's why I feel like now the playing field is even. Now everyone has those tools. Andar చేతిలో అవే tools ఉన్నాయి కదా, అవే power ఉన్నాయి. So how you harness it and how you develop it, that's totally up to you. So, opportunities రావడం కన్నా to create is what we can you do. have to start creating. Start creating, don't wait. Just start creating and start putting your work out there in the world. It'll catch on. Also, not only Telugu cinema, you have acted in pan India languages అని చెప్పొచ్చు. So how was the difference? ఏం చూసారు తెలుగు సినిమాకి, తమిళ్కి, హిందీ సినిమాలో చేశారు మీరు? How was it first experience? ఎలా ఉండింది and what difference did you find in filmmaking? Not I would say I wouldn't fundamentally, I have not done so many films, but in Hindi I think by the time ఇప్పుడు first shot పడే వరకు అది a couple of my experiences at least has been like 11 దాటిపోతుంది అనమాట. Here we are culturally disciplined to kind of really get our first shot going by 7:38. So there is that kind of a difference in terms of how a schedule is planned, or our day lone shoot ala plan chestamu. So there are, but in some respects I also find that Bollywood has a lot of paperwork and a lot of planning strategies and everything on hand in paper. మన దగ్గర అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు ఉండకపోవచ్చు. Right. Like you don't see a bound script on every set. కొన్ని sets లో ఉంటాయి, కొన్ని sets లో it's handwritten. But బాంబేలో అది తక్కువ. బాంబేలో pretty much it's mostly, so things are changing here a lot. Right. So I feel like I mean, otherwise fundamentally in terms of the culture of shooting and how the approach is not very different.